So, in the previous class, we learnt equivalent circuit of the transistor and H parameters of the transistor. Why we found H parameters means, if you want to analyze a transistor, we will have to know internal impedance of the transistor, output resistance of the transistor, and transistor forward current gain and reverse voltage gain. All these will come into the H parameters. Next. Now we are going to learn the first block of our op-amp. What is our first block of our op-amp is difference amplifier. In some books it is written as a differential amplifier. Why the name came difference amplifier means that if you give any two inputs to op-amp, then difference of these two inputs will be amplified at the output. And this differential amplifier or difference amplifier circuit diagram is this. And what we can observe from this circuit diagram is that there is a transistor Q1 and other transistor Q2. The first requisite for this circuit is that these two transistors must be identical. And what this circuit shows, it shows a symmetry. If you draw a line, imaginary line from VCC to VEE, then this side circuit will be same as this side circuit. So this is called as symmetry, and we can observe in nature the symmetries. So your hands, if you hold your hands like this, then they will be same. And if you draw a line for a human being from top to from head to toe, then it will be symmetrical. So he will be divided into ఏదో ఒకటి రెండు కేసెస్లో తప్ప అంగవైకల్యం ఏదైనా ఉన్న వాళ్ళలో తప్ప సిమ్మెట్రీ అనేది మనం అన్నిట్లో చూస్తాం. ఒక చెట్టు ఆకు తీసుకున్న ఆకు కుడివైపు ఎడం వైపు ఒకేలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిమ్మెట్రీ. అండ్ so what we want to do, we want to make the symmetric circuits. అంటే ఈ పక్కన ఏది ఉందో ఈ పక్కన కూడా అదే చేయడానికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే ఈ ఇన్పుట్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. సో ఎన్ని చోట్ల క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటే డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ కనుక్కున్నప్పుడు క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, కామన్ వోల్టేజ్ కనుక్కున్నప్పుడు కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఎందుకు మనం డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ కామన్ వోల్టేజ్ అని మాట్లాడుతున్నామంటే, ఆల్రెడీ యు నో దట్ CMRR, common mode rejection ratio formula is differential gain divided by common gain modulus of. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ కామన్ గెయిన్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ యువర్ CMRR should be maximum as possible. It should be of at the nearly of infinity. ఎప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది? when your common gain is 0, when it will be 0. సో కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎఫిషియంట్ ఆప్ యాంప్, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ గెయిన్ అండ్ కామన్ గెయిన్, ఆ రెండింటికి ఫార్ములా చేసాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రో ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. దీంతో సిఎంఆర్ఆర్ని చూపిస్తారు, నెక్స్ట్ నా I want to analyze this circuit. So I want to take two conditions to analyze this circuit. What are those two conditions? I want to get AD only for one condition, and I want to get AC only for the other condition. If I get AD and AC, then I can calculate easily CMR. So I will provide the circuit, the facility such that your inputs
your inputs will make AD0 in one condition and your inputs will make AC0 in the other condition. So first we are going to take the first condition, that is nothing but your inputs are going to be, now my input for this transistor Q1 is Vs1. So Vs1 is equal to some Vs by 2. I have taken. I will explain why I have taken Vs by 2. Aveni endu teeskunnanu annadi explain chestanu. Next, Vs2 is going to be minus Vs by 2. So I have taken the first input Vs1 as a positive Vs by 2. That means the first signal is having some value Vs and half of that value. Why I have taken these two inputs means, suppose if I want to calculate Vd, so what is Vd? Vd is equal to Vs1 minus Vs2, isn't it? So if I want the difference voltage, it will be the subtraction of two input signals. So what is my Vs by 2? Vs1 Vs by 2 minus of minus Vs by 2, because it is the value of Vs2. So what is my final signal? Vs plus Vs by 2 plus Vs by 2, which will give 2 Vs by 2, that is Vs. That means what I want finally is that my V difference will be Vs. What I want finally, my V difference is equal to Vs. Suppose if I have taken only Vs instead of Vs by 2 and only minus Vs instead of minus Vs by 2, so what I will get? So first signal is Vs and the second signal is minus Vs, so I will get 2 Vs. But what I actually want to calculate only Vd. I don't want to calculate Vd by 2. I don't want to calculate multiples of this value. So to get the single Vs, because why single Vs? Suppose there is an op amp. What is my difference signal? What is my difference signal? This is my difference signal Vs and this is my output. So this will become the input for my op amp. So what I want to know, gain V is nothing but output by input Vs. If I have taken Vs and Vs instead of Vs by 2 and minus Vs by 2, so what I will get? V0 by 2 Vs I will get. So I don't want this confusion. So I simply want to get V0 and Vs. So that is the reason we have taken Vs1 and we have given Vs by 2 for the first transistor input and minus Vs by 2 for the second transistor input. So this is the reason to take. And next, so what happens? Generally this is the theoretical explanation, but practically it will not be as exact as this. ఇంత కరెక్ట్గా ఉండదు. ఎందుకనంటే no two transistors will be identical. ఏ రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ కూడా ఐడెంటికల్గా ఉండవు. సో ఎంతో కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. సో we can't get this cancellation practically. But while we are going to analyze, we are assuming that the two transistors are identical, all the elements are identical, and all are showing the exact values. So first, this is our assumption. Now, what happens? So this is nothing but a common emitter transistor. So ఇది సెపరేట్గా ఉంది, ఇది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది కామన్ ఎమిటర్ ట్రాన్సిస్టర్. కామన్ ఎమిటర్ ఎందుకు అయింది అని ఒకసారి చూద్దాం. B0 ఉంది కదా, ఈ B0 అంటే ఇది గాల్లో ఏలాడుతోంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకోలేదు. ఎప్పుడైనా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ రెండు టెర్మినల్స్ మధ్యలో తీసుకుంటాం.
రెండోది చూపించలేదు అంటే అది గ్రౌండ్ అని అర్థం. అది గ్రౌండ్ అని అర్థం. అయితే ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇచ్చాను? ఇన్పుట్ ఇది బేస్, యారో మార్క్ దేని మీద ఉందో అది ఎమిటర్, అవుట్పుట్ ఎక్కడ తీసాను అది కలెక్టర్. సో హియర్ మై ఇన్పుట్ ఈస్ గివెన్ టు base and emitter. So base and my output is taken from collector and emitter. So which terminal is common for these two? So emitter terminal is common for these two, and that is the reason it is called common emitter amplifier. Common emitter amplifier. So here I have taken a single part. సింగిల్ పార్ట్ అంటే ఒకటే తీసుకున్నాను, దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ దట్ మై టూ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్స్ ఆర్ కపుల్డ్. మై టూ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్స్ ఆర్ కపుల్డ్. సో ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఆ రెండింటిని కూడా నేను కపుల్ చేశాను. అంటే అర్థం ఏంటి? నా ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది ట్రాన్సిస్టర్, దీనికి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ ఇదొక ట్రాన్సిస్టర్, దీనికి ఒక రెసిస్టెన్స్. If I want to couple these two, what I will do? I will join these two resistances and I will join these two grounds. అదే కదా నేను చేసేది. So my final resistance value will be R2, RE. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, దే ఆర్ ప్యారలల్. ఎందుకని? అవి రెండు స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ జాయిన్ అయిన ఎండింగ్ పాయింట్స్, అంటే దీస్ టూ ఆర్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ టూ కామన్ పాయింట్స్. సో దే ఆర్ ప్యారలల్. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటే ఆర్ఈ వస్తుంది? 2RE and 2RE, and this combination will give RE. ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ కు ఫార్ములా చెప్పండి. ఆర్ ప్యారలల్ కు ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? ఏమొస్తుంది? R1 R2 by R1 plus R2. R1 plus R2. So what is my R1 R2? 2RE into 2R divided by ఎంత వచ్చింది? 4R. So 1RE 1RE cancel, 2 and 4 will be cancelled. So what is my final resistance? RE. My final resistance will be R. So it is connected in this way. It is connected in this way. So here, and you should remember that whatever resistor value you want, you cannot take, because you have to maintain the symmetry. That you have to remember. Now, so you understood that how my symmetry works, and here this difference amplifier emitters are coupled. Emitters are coupled. So what happens? So మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను. సపోజ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఇన్పుట్. ఈ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ షేప్ ఇలా ఉందనుకో. సో కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ షిఫ్ట్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఆఫ్ 180 degrees. అంటే ఇక్కడ 180 degrees షిఫ్ట్ చేస్తుంది. అంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వచ్చేటప్పటికి ఏమొస్తుంది? ఇట్లా వస్తుంది. Your output signal will be shifted of 180. 180 అంటే రివర్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ గోయింగ్ ఉంటే ఇక్కడ నెగటివ్ గోయింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెగటివ్ గోయింగ్ ఉంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ గోయింగ్. దట్ ఈస్ ద థియరీ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్. 180 degrees షిఫ్టింగ్ అంటే రివర్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద సేమ్ సిగ్నల్, అలాంటి సిగ్నల్ ఇస్తే, సో వాట్ ఐ విల్ గెట్ యాక్చువల్లీ హియర్? ఐ విల్ గెట్ the shifted signal. ఇప్పుడు what am I going to take? I am going to take the difference of these two signals.
ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాను. డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఈజ్ లైక్ దిస్, minus of the second signal. Minus of the second signal. So what I will get actually? ఏమొస్తుంది నాకు? సో సేమ్ సిగ్నల్ లోంచి సేమ్ సిగ్నల్ సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. సో మై డిఫరెంట్ సిగ్నల్ విల్ బి జీరో. మై డిఫరెంట్ సిగ్నల్ విల్ బి జీరో. అసలు డిఫరెంట్ సిగ్నల్ జీరో అయితే ఇట్స్ గెయిన్ విల్ బి జీరో అండ్ దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ సిఎంఆర్ఆర్. సిఎంఆర్ కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో విల్ బి జీరో. సో నాకేం ఉపయోగం లేదు ఇలా తీసుకుంటే. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? I have to get Vs in this place. I have to get so that I can calculate the gain. So I have to get Vs at this place. To get Vs, what I have to do? I have to change any one of the polarities of Vs1 or Vs2. Vs1 కానీ Vs2 కానీ polarity change. So polarity change చేస్తే ఏమవుతుంది? So instead of getting this, I will give this signal, inverted signal or phase shifted signal as input to the one of the inputs of your difference amplifier. Not for both. రెండింటి కాదు, ఒక దానికి ఇస్తాం. So that I have taken here. So what I have taken here? I have shifted. జనరల్గా అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ వేలోంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ షోస్ పాజిటివ్ పొలారిటీ. కానీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది ఇక్కడ పాజిటివ్ అంటే కరెంట్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ పొలారిటీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ పొలారిటీ. సో మీకు అవసరం లేదనుకుంటే దీంట్లో కూడా పాజిటివ్ పొలారిటీ తీసేసుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి నెగిటివ్ అవతల దాన్ని నేను అనలైజ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని పాజిటివ్ అనుకుని కూడా అనలైజ్ చేయొచ్చు. దీన్ని నెగిటివ్ ఒకదాన్ని అయితే కంపల్సరీ నెగిటివ్ చేయాలి టు గెట్ ద డిఫరెన్స్. ఇది నెగిటివ్ అనుకుని నేను ఎందుకు అప్లై చేశాను అని అంటే బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ఎ పాజిటివ్ గెయిన్. ఇప్పుడు మీకు అనలైజ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది ఎందుకు వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ మై సర్క్యూట్. Why I didn't write the resistor here? అది మీకు రావాల్సిన డౌట్. రెసిస్టర్ ఏమైంది? ఓన్లీ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఎమిటర్ టెర్మినల్ విచ్ ఇస్ గ్రౌండెడ్. ఎమిటర్ టెర్మినల్ గ్రౌండ్ అయ్యింది అంటే ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ జీరో అయింది. ఎందుకు జీరో అయ్యింది? దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ Vs1 అండ్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ Vs2. So what happens? What you have to consider? You have to consider some current flowing in this direction. And some other current flowing in this direction. Now, because I am applying different polarities at the input, different currents will flow. If a positive current is flowing in this direction, definitely negative current should flow in this direction. If a negative current is flowing in this direction, definitely positive current should flow in this direction. If negative current IE1 and a positive current IE2 are entering in the same channel, so what happens? The total net current will be zero through this resistance. So by applying different polarities at the inputs, which is the result we are getting is that the emitter resistor current is going to be zero. That is emitter current, total emitter current is going to be zero. That is the reason I have shown the RE grounded. So if emitter current is zero, then the voltage across this is going to be zero. So zero voltage is represented with ground. Next one. Now we will analyze this circuit. So this is the circuit to find AD. I hope you understood this. This is the circuit to find AD. That is differential gain. AD calculation. So what is my AD?
AD should be V0 by Vs. Now, so I will replace this transistor with my equivalent hybrid small signal equivalent, hybrid equivalent to replace chestam. Now my Rs and this is minus Vs by 2 voltage. Minus and arithmetic minus ఉంటుంది plus ఉంటుంది. And next this is my transistor, and here while we are analyzing the circuit, small signal analysis, if we are analyzing the circuit with small signal analysis, that is nothing but AC analysis, all DC should be made zero. అంటే DC sources అన్నీ కూడా సున్నా అయిపోతాయి. అంటే VCC and VEE, these two are DC supplies and they should be grounded. అవి కన్సిడరేషన్లోకి రావు. సో ఇప్పుడు VCC 0 అయిపోతే RC విల్ కమ్ టు గ్రౌండ్. RC ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది? గ్రౌండ్కి వచ్చేస్తుంది. సో మై RC విల్ బి గ్రౌండెడ్ and at this point I will take the output display. ఈ మధ్యలో ఏం చేయాలి? నేను ట్రాన్సిస్టర్ ఈక్వివలెంట్ని పెట్టాలి. And also your emitter is also grounded. Emitter is also grounded. ఇప్పుడు నేను బేస్ అండ్ కలెక్టర్ ఈ రెండు తీసుకోవాలి. ఇంతకు ముందు నేను ఈక్వివలెంట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏమని అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాను? ఓన్లీ ఐ విల్ హ్యావ్ HIE. ఎందుకని? సర్క్యూట్ HIE ఇది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి HR V2 విల్ బి నెగ్లిజిబుల్, అంటే నియర్లీ 0. కాబట్టి ఈ వోల్టేజ్ 0 ఉంది కాబట్టి దీన్ని షార్ట్ చేసాను. సో వాట్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఫైనల్లీ? ఓన్లీ HIE. అంటే ఇక్కడ RS ఉంది, ఇక్కడ HIE ఉంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసింది బేస్. సో దీన్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఈ లైన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు నేను, మీకు ఎలా ఇష్టమైతే అలా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడైనా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఇన్ ఎనీవే దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఎలా రాసుకున్నా దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. వై ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ HIE? HIE means it is we are taking common emitter configuration. That is the reason we have taken HIE. And here we are having HFE IB. HFE IB. And this is my RC. So this is the equivalent of this circuit. This is the equivalent of this circuit. So